Good morning, students. Assalamu alaikum. Today I'm taking this extra class which is called World Literatures. Now you must be thinking it is not there in our unit. I will say it is necessary for everyone, whether HS or TDC, but in TDC, particularly in first sem, you will find you have got a French story, you have got a Russian story, 3 or 4 chapters are there from other countries. তো ক্লাসে যখন আমরা পড়েছিলাম আগে বা পড়িয়েছিলাম, আমরা জাস্ট এমনিতে ডাইরেক্টলি স্টোরিজগুলো বা চ্যাপ্টার্সগুলো পড়ে নিয়েছিলাম, বা ওয়ার্ল্ড লিটারেচার সম্বন্ধে আমি খুব কম ডিটেলস দিয়েছিলাম. I have made this class deliberately to give a proper introduction. It's quite a small introduction, but of course in quite well put. আর তোমাদের লেভেলের জন্য একদম ঠিক আছে. তো ওই যে অন্য দেশের রাইটার্সদেরকে যে পড়ো তোমরা, whether in whichever class you are, whether HS or TDC, so these are all included within world literatures. So what are world literatures? We should have some basic idea. What is this world literature all about? World literature is also called new English writers or new literatures in English. Okay? যদি কোনোখানে কোনো এই ধরনের টাইটেল পাও, নিউ ইংলিশ রাইটার্স or new literatures in English, it means world literature. Okay? World literatures. Now what are these world literatures? French, Russian, Afro-American, British literature, Indian literature, all these সব দেশের লিটারেচার্সকে মিলিয়েই তো ওয়ার্ল্ড লিটারেচার্স বলা হয়. ওকে, and these are the respective national literatures of these countries. For example, in our country, আমাদের দেশে যেগুলা লিটারেচার আছে, যে প্রডিউস হয় বা আগে যেগুলো হয়েছিল, these are all our national literatures. Similarly, ফ্রান্স দেশের এদের ন্যাশনাল লিটারেচার, রাশিয়ান, আফ্রো-আমেরিকান মানে আমেরিকাতে যারা ব্ল্যাকসরা যে থাকে, এদের যেগুলো রাইটিংস, এগুলো ওয়ার্ল্ড লিটারেচার্সে আসে. আমেরিকারও লিটারেচার আর ব্ল্যাক লোকেদেরও লিটারেচার এগুলা. ব্রিটিশ লিটারেচার, তোমার ইংল্যান্ডের লিটারেচার যেগুলো আমরা পড়তেই থাকি, ডিফারেন্ট রাইটার্স লাইক ইউ মাস্ট হ্যাভ রেড, ইউ মাস্ট বি রিডিং ব্লেক, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, এইসব তো বেশি দেখেছি তোমাদের সিলেবাসে আছে. সো এগুলো সব ওয়ার্ল্ড লিটারেচার্সে আসে. দে হ্যাভ মাল্টিপল থিমস থাকে, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখা থাকে, কনসার্নিং দেমসেলস, নিজের দেশের, নিজের সোসাইটির, নিজের কমিউনিটির, নিজের এলাকার সম্বন্ধে লেখা থাকে. বাট উই আর অলসো রিডিং দেম. When Afro-Americans are writing about the conditions of the Africans in America, they are talking about issues related to them, but we are also reading them. TDC ফার্স্ট সেমে একটা 12 মিলিয়ন ব্ল্যাক ভয়েসেস একটা আছে. তো এটা তো 12 মিলিয়ন ব্ল্যাক ভয়েসেস, যেটা এটা তো এদের কথা লেখা হয়েছে না, ব্ল্যাক ভয়েসেস, কালো লোকেদের কথা. বাট উই আর অলসো রিডিং ইট হিয়ার ইন দিস কান্ট্রি, ইন দিস প্লেস. এই ছোট্ট একটা জায়গাতে বসে আমরা কোথায় আফ্রিকার লোকেদের কথা পড়ছি. how is their lives, their conditions. Okay, so what is world literature? You can understand, you should be able to understand from this first pointer that I have created. How, কিভাবে এগুলো ওয়ার্ল্ড লিটারেচার হলো কিভাবে, বা how will you approach them? These are text of common issues. We are understanding them because there are some common points of intersection. কোথায় না কোথায় কিছু একটা জিনিস আছে যেটা আমরা এদের সম্বন্ধে বুঝতে পারি, আমাদের সাথে মিল আছে. ওকে, অ্যাজ আই হ্যাভ টোল্ড ইন আদার ক্লাস অলসো, আর একটা ক্লাসে আমি বলেছি কীভাবে মাইনরিটি লিটারেচার প্রডিউস হয়. তো আফ্রো আমেরিকানস যারা 12 মিলিয়ন ব্ল্যাক ভয়েসেস যেটা, সেটাতে ব্ল্যাকসরা মাইনরিটিস, প্লাস ওরা ব্ল্যাকস. তো এভরিওয়ান ইজ এ মাইনরিটি
in some way or the other. So when you are understanding this, what could a minority face, you will automatically you will be able to relate to these African Americans, these blacks. You may be a language minority, you might be a religion minority, caste minority, আর বিভিন্ন জেন্ডার মাইনরিটি, ডিসেবিলিটি নিয়ে মাইনরিটি যেটা আমরা পড়েছিলাম, ফ্যাট স্টাডিজ বলেছিলাম, তুমি মোটা হলেও তুমি মাইনরিটিতে পড়ে যেতে পারো, বিকজ ফ্যাট পিপল আর সো মাচ মকড, সো মাচ লাফড এট। মোটা হওয়া, আমি এটা আগে বলেছিলাম, একটা এক্সট্রা ইনফরমেশন বলেছিলাম যে ফ্যাট স্টাডিজ ইটস অ্যাবসলিউটলি নিউ ইউনিট অফ স্টাডি, নিউ ব্রাঞ্চ অফ স্টাডিজ, যেখানে কীভাবে দেখানো হয় যে লিটারেচারে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জায়গাতে মোটা মানুষের কথা লেখা হয়েছে, বা ইন আওয়ার ডে টু ডে লাইফ অলসো, ইন মিডিয়া, ইন টেলিভিশন, ইন সিনেমাস ক্রিয়েটেড, ইন অ্যাডস ক্রিয়েটেড, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট যেগুলো আমরা দেখি কালার নিয়ে, ফ্যাট নিয়ে, রং কীভাবে আরও ফর্সা হবে, কীরকম পাতলা হবে, স্লিম হবে, এইসব দিস অল কাম আন্ডার ইউ ক্যান সে সাম কাইন্ড অফ স্টাডিজ অনলি। তো কমন ইস্যুস যখন এক হয়ে যায় বা আমরা বোঝা শুরু করে দিই, when we start relating it to ourselves, then it becomes text of common interest. Now আজকের যুগে আমরা মডার্ন লিটারেচার বলছি, বা এখন যেটা ওয়ার্ল্ড লিটারেচার ইটস অলমোস্ট কোয়াইট নিউ এভাবে ধরা হচ্ছে, অ্যান্ড ইন ওয়ার্ল্ড লিটারেচার দেয়ার ইজ উই থিঙ্ক, উই ফিল there is a modern element. কিন্তু আজকে যেটা মডার্ন যুগে আমরা এসেছি, মডার্ন মিনস হোয়াট, কন্টেম্পোরারি। মডার্ন ডাজেন্ট মিন পাস্টটা ওল্ড ফ্যাশন হয়ে গেছে, সেটার আর দরকার নেই। নো নো নো, এভরি এজ ইজ মডার্ন ওয়েন ইটস নিউ অর ওয়েন ইট ওয়াজ অ্যাট দ্যাট টাইম। আজকে যে মডার্ন বা মডার্নিটি আমরা বলছি, দ্য রুটস, দ্য সিডস অফ মডার্নিটি, 21st সেঞ্চুরি এখন চলছে না, নাও 21st century is going on. So 21st century seeds of modernity is rooted in 20th century. 20th century seeds of modernity is rooted in 19th century. 19th centuryতে যা কিছু হয়েছে সেটা 18th centuryর সাথে রিলেটেড ছিল। এটা তো না যে হঠাৎ 19th century এসে গেছিলো, হঠাৎ 20th century এসে গেছিলো, হঠাৎ 16th century or medieval times or ancient times, old times এসে গেছিলো, বা 21st century। নো, ইটস অল রিলেটেড, একটা থেকে আরেকটা বেরিয়ে এসেছে, একটা থেকে আরেকটা বেরিয়ে এসেছে। ওকে, ইউ সি আই পুট দ্য অপোজিট ডিরেকশনস অ্যাজ ওয়েল। তো এই টেক্সটগুলোতে কী থাকবে? দেয়ার উইল বি দ্য সোশিওলজিক্যাল অ্যাসপেক্ট, এই যে টেক্সটগুলোতে biographical aspect will be there, historical aspect will be there, history plays a very important role here, and literary account will be there. Critical approach, what is critical approach? এটা যারা অনার্স নিয়ে বেশি অনার্স নিয়ে পড়ে ওরা এটা নিয়ে ডিল করতেই হয়। মানে হাউ ইউ, ফর এক্সাম্পল এ রাইটার হ্যাজ রিটেন এ টেক্সট, ফর এক্সাম্পল, তো এইটা নিয়ে যে ক্রিটিসাইজ হবে, হয়তো কেউ এটা উইল পয়েন্ট আউট দেন গুড পয়েন্টস ইন ইট, অর সামওয়ান উইল ক্রিটিসাইজ ইট, সামওয়ান উইল পয়েন্ট আউট দ্য স্ট্রেংথস। এই বই যে লিখেছো, বা আমি একটা বই লিখলাম, তো আমার বইটাতে কী কী ভালো কথা আছে এটা নিয়ে একদল লোকেরা ক্রিটিক্স উইল বি দেয়ার হু উইল ডিসকাস, ওকে দিস ইজ বেনিফিশিয়াল, আচ্ছা আপনি যে বইটা লিখেছেন এটা 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 ইট উইল বেনিফিট দ্য সোসাইটি, ইট উইল বেনিফিট দ্য পিপল, দ্য কমিউনিটি, এটসেট্রা। কিন্তু এই আরেকটা দল ক্রিটিক্স উইল সে নো 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 দিস, এই যে কয়েকটা লিখেছেন এইগুলো ওইরকম লিখলে ভালো ছিল, দিস ইজ নট দ্য রাইট অ্যাপ্রোচ, it should have been like that, like this. So there will be negative and positive criticism, positive criticism. So সব লিটারেচারসে থাকে, ওয়ার্ল্ড লিটারেচারসে মানে প্রত্যেক লিটারেচারের একটা ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রোচ থাকবে, দ্যাট ইজ দ্য ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রোচ। Now why we study world literatures, look at this, because our own knowledge is not sufficient, own knowledge insufficient. আমি যা জানি that is not complete. Try to remember, আমি যা জানি, whatever knowledge I have, that is not complete. I have to learn from others, I have to borrow from others, I have to observe others. Our own knowledge is not sufficient, and this curiosity to know and learn from others, this curiosity to know and learn from others creates our interest in the literatures of other countries or other peoples. ঠিক আছে? ক্রস কারেন্ট অফ আইডিয়াস, দের ইজ এক্সচেঞ্জ অফ ক্রস কারেন্ট অফ আইডিয়াস। তো এখন কিউরিয়াসিটি থাকবে, অন্যের নলেজের দরকার আছে আমার, তো আই উইল এক্সচেঞ্জ দ্য আইডিয়াস,
Look at this point, globalization, the impact of globalization, or what is the relation of globalization with world literatures. The globalization আমরা generally যখন জানি বা দেখি বা আজকাল তো গ্লোবালাইজেশন যেখানে শুনবে গ্লোবালাইজেশন অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ এ গ্লোবাল ভিলেজ, এইসব তো শুনতেই থাকো। সো অ্যাকচুয়ালি it has been described, আমরা যেটা জানি এটা ইকোনমিক পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে জানি। ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট যেটা এক দেশ থেকে আরেক দেশে হয় বা হতে থাকে, সেগুলোকে আমরা জেনারেলি গ্লোবালাইজেশন জানি বা ভাবি। ইয়েস অর নো? কিন্তু ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট আজকে এটা খুব সিস্টেম্যাটিক্যালি বা এক দেশ থেকে আরেক দেশে ইটস গোয়িং ইন এ ভেরি সিস্টেম্যাটিক অ্যান্ড ভেরি ক্লিয়ার ওয়ে। আমরা আমাদের ঘরে যখন তুমি যেগুলো জিনিস ব্যবহার করবে দেখবে অনেক জিনিস আছে যেগুলো মেড ইন চায়না আছে। ওকে, সো দিস ইজ দ্য ইম্প্যাক্ট অফ গ্লোবালাইজেশন। ওই দেশের জিনিস আমার দেশে আসছে, আমার দেশের জিনিস ওই দেশে যাচ্ছে, বাট দিস ইজ নট নিউ অ্যাকচুয়ালি। যেহেতু আমরা গ্লোবালাইজেশন একটা নিউ টার্ম রিসেন্টলি থেকে গত 30-35 বছর ধরে ব্যবহার করছি, বাট অ্যাকচুয়ালি দিস কাইন্ড অফ ট্রেড হ্যাজ বিন দেয়ার ফ্রম এনশিয়েন্ট টাইমস। প্রাচীনকাল থেকেও ছিল, কিন্তু হয়তো এইরকম ছিল না আজকের যেরকম আমরা দেখি। If you want to buy anything from Germany, it is not impossible. It's quite easy to buy. If you want to buy anything from America, you can get, no problem. Yes or no? আর অনলাইন সিস্টেমে যে বাইং এসে গেছে, you can buy from other countries also. There are online portals, online যেরকম আমাদের অ্যামাজন আছে, বিদেশ থেকেও কিনছে লোকেরা, কিনে অর্ডার দিয়ে আনছে। ইট ইজ পসিবল। বা এমনিতেই থ্রু গভর্নমেন্ট মেথডস উই গেট সো মেনি ইম্পোর্টেড থিংস অ্যান্ড উই অলসো sell our things to the whole world. Okay, so these are globalization. But এটার সাথে আমাদের লিটারেচারের কি কানেকশন? Culture is also globalized. Culture is also globalized. Culture also comes under globalization. Okay, why, how? It comes because we are also valuing the cultures of others. না, এইরকম তো না যে আমরা এখানে বসে আছি and we just don't care about people who are in the Gulf or who are in Africa or North America or other countries. We value the culture, we respect, or we have to respect the cultures of others also. Okay, so in this process of culture and valuing others, books are produced. এই যে এইটার প্রমাণ কোথায় পাবে? এই যে বইগুলা যে আছে, এইগুলা যে আমরা পড়ছি, ফ্রান্স দেশের, রুশ দেশের, আমেরিকার বা ব্রিটিশ লিটারেচার, বা ওরা যে আমাদেরগুলা পড়ছে, এগুলোতে কী আছে? ইট ইজ অ্যাবাউট দ্য কালচার্স অফ দ্য পিপল, sociological, biological, historical, literary account, and also it also includes the cultural account. So this means what? When we are reading, we are reading, it is in our syllabus. It means what? We are learning to respect the life of others living in other countries. Okay, so automatically এই যে আদার্স যখন এসে গেছে, অন্য দেশের কথা যখন এসে গেছে, তো অটোমেটিক্যালি এটা গ্লোবালাইজেশনের সাথে আমরা রিলেট করতে পারছি। আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ডিং। Look at this point, imagining past two, dreaming, bringing change, becoming interdependent, and becoming a world citizen. Okay, imagining the past two. Now এখন ওয়ার্ল্ড লিটারেচার্সে আমরা তো আগের কথাও পড়ছি, হোয়াট ইজ বিং রিটেন নাও, এটা তো পড়ছি। ফ্রান্স দেশে এখন কি লেখা হচ্ছে উই আর অ্যাওয়্যার অফ, কিন্তু ফ্রান্স দেশে আজ থেকে 200 বছর 400 বছর আগে যেটা লেখা আছে সেটা তো লোকেরা পড়ছে না। তার মানে কি যে কিন্তু লোকেরা পড়ছে 400 বছর আগের ফ্রান্সের কথা, but at that time we were not present. So we are imagining the past of France, we are imagining the past of Russia, past of the blacks at that time, past of British England at that time, past of other countries. When we are reading the books, we are also imagining, when we are reading the past books of those countries, we are also imagining, কল্পনা করছি না, হ্যাঁ 200 বছর আগে ওই দেশে এরকম হতো, 400 বছর আগে 600 বছর আগে ওই দেশে এরকম হতো, বই পড়ে আমরা জানতে পারছি না। Okay, so imagining, and we are able to relate it. So there are some points of intersection are there, that some common issues are there, এই যে দেখো common issues which we understand. So this means what? Human problems, human issues are somewhere same at some point of time, at some point of life.
আমাদের লাইফে যা ঘটে আর এদের লাইফে যা ঘটে বা ঘটেছে কোথায় না কোথায় একটা কমন একটা মিল আছে। So what do the writers do? What is the objective of the writer? The writer, when he writes, when he is writing, he is sharing, and he is dreaming. He is dreaming for a better world. What is the objective of a writer in literature? ওর উদ্দেশ্য কি একটা রাইটারের? ওর উদ্দেশ্য হলো to change, to bring a change for a better world, for everyone. And then we are becoming interdependent. Why we are becoming interdependent in world literatures? যখন আমরা কোনো ভালো ideas, French literature, Russian literature, Afro-American literature, Arab literature, British literature, এইসব থেকে আমরা এইসব কিছু পড়ি যখন, we try to search the good and we try to apply it, okay, learn from it. This means what? When we're doing this process, this learning process from literatures from other parts of the world, we are becoming interdependent. ওরাও নিশ্চয়ই আমাদের দেশের যখন কিছু পড়ছে, so they are searching for something good and something better which they may apply in their lives also. So in this process then you become a world citizen. In this process you become a world citizen. We become one. Okay, this you can relate to globalization also. Now look at this fourth point. Which one now? এখন এই ওয়ার্ল্ড লিটারেচার সব তো পড়া কীভাবে পড়বে, কীভাবে অ্যাপ্রোচ করবো আমরা? ইউজুয়ালি এইগুলা ভাগ করে নেওয়া হয়। ইউ ক্যান ডিভাইড ইট ইন্টু মেনি পার্টস অর মেনি টাইপস, বাট আই হ্যাভ মেড সাম ইম্পর্টেন্ট ওয়ান্স। ফর এক্সাম্পল জনরা অর স্টাইল ওয়াইজ। ফর এক্সাম্পল নোভেলস একটা জনরা। তো নোভেলস, ফ্রান্স দেশের নোভেলস বা শর্ট স্টোরিজ, রাশিয়ান শর্ট স্টোরি, আমেরিকাতে শর্ট স্টোরি, ব্রিটিশ লিটারেচারের শর্ট স্টোরি, ইন্ডিয়ান লিটারেচারের শর্ট স্টোরি, এটা একটা স্টাইল জনরা ওয়াইজ। ওকে, জনরা ওয়াইজ পড়তে পারো। এই দেশের শর্ট স্টোরি কীভাবে লেখা হতো, ফ্রান্স দেশের শর্ট স্টোরি কীভাবে লেখা হতো, রুশ দেশের শর্ট স্টোরিতে কী কী থাকে, ব্রিটিশ লিটারেচারের শর্ট স্টোরিজ কী কী থাকে, এইভাবে পড়তে পারো। এইভাবে অ্যাপ্রোচ হতে পারে আমাদের। টাইপে আসে কান্ট্রি ওয়াইজও পড়তে পারো। Okay, now I am to study the literature of France or maybe Britain or maybe some African country, some Arab country. Okay, another which types hote pare award winning writers wise অনেক ইম্পর্টেন্ট অ্যাওয়ার্ডস পায় লোকেরা গ্লোবালি। বুকার প্রাইজ, যেটা এখন ম্যান বুকার প্রাইজ হয়ে গেছে। নোবেল প্রাইজ পায় লিটারেচারে। ওকে, নোবেল প্রাইজ পায়, পুলিৎজার অ্যাওয়ার্ড, আরও অনেক আমাদের দেশে যেমন সাহিত্য একাডেমি অ্যাওয়ার্ড। সো ফ্রম দ্যাট পয়েন্ট অফ ফর এক্সাম্পল এবার কারা কারা পুলিৎজার অ্যাওয়ার্ড পেল? পুলিৎজার অ্যাওয়ার্ড লিটারেচারে পায়, আমেরিকা থেকে পায়। তো আমরা দেখতে পারবো যে পুলিৎজার অ্যাওয়ার্ড যারা পেয়েছে এদেরকে আমরা পড়বো। উই উইল ট্রাই টু অ্যাপ্রোচ ওয়ার্ল্ড লিটারেচার থ্রু দেম। দোজ হু গট পুলিৎজার অ্যাওয়ার্ড ফ্রম আমেরিকা or the Booker or Man Booker Award from Britain, সেটা ব্রিটেন থেকে দেওয়া হয়, ইংল্যান্ড থেকে দেওয়া হয়। তো এই রাইটার্সদেরকে আমরা পড়বো। দেন দ্যাট উইল অলসো বি অ্যানাদার অ্যাপ্রোচ টু ওয়ার্ল্ড লিটারেচার। ভাগ করে পড়া, তুমি কীভাবে অ্যাপ্রোচ করতে চাও, তুমি কোনভাবে ওয়ার্ল্ড লিটারেচার্সকে পড়তে চাও। জনরা ওয়াইজ, কান্ট্রি ওয়াইজ, অ্যাওয়ার্ড উইনিং ওয়াইজ, ট্রান্সলেশন ওয়াইজ। অনেক দেশের ফ্রেঞ্চ ভাষায় লেখা স্টোরিজ, গল্প, ডিফারেন্ট লিটারেচার্স আর ট্রান্সলেটেড। Arab literature is translated, African literature ইংলিশে ওরা বেশি লিখে, লোকাল লিটারেচার্স ট্রান্সলেটেড। তো ট্রান্সলেশন ওয়াইজও পড়তে পারো তুমি। হোয়াট ইজ দিস? ডায়াসপোরা। হোয়াট ইজ ডাই? মনো মানে সিঙ্গল, ডাই মানে দুটা, টু। ডায়াসপোরিক ওয়াইজও তুমি পড়তে পারো ওয়ার্ল্ড লিটারেচার্স। ওকে, তো টু, ডায়াসপোরা, ডাই মানে দুই। ফর এক্সাম্পল, Mr. Some of you must have heard about this word. Those who have not heard, you can listen to this. For example, in Indian, আমাদের দেশেও অনেক লোকেরা আজকাল বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় সেটেল হয়ে গেছে, particularly in America, Canada and Australia, or many people live in the Gulf and even in Africa. গিয়ে অনেকে আছে অনেক জেনারেশন ধরে আমেরিকাতে, অস্ট্রেলিয়াতে সেটেল আছে, 2-3 জেনারেশন ধরে ওখানে থাকছে। So they are known as Indian American. For example, the present Vice President of America is of Indian origin, Kamala Harris. এটা নিশ্চয়ই তোমরা নিউজে শুনছো, জানতে পেরেছো। So she is of Indian origin. So she is a diasporic. Original country is India. Her forefathers are from India.
but she has settled, she has accepted America as her country presently. Okay, এখন আমেরিকান সিটিজেনশিপ হয়ে গেছে, কিন্তু ও ইন্ডিয়ান আমেরিকান হয়ে গেছে। এরকম ফ্রেঞ্চ আমেরিকান, আফ্রিকান আমেরিকান, আরব আমেরিকান এইরকম থাকতে পারে। সো দিজ আর অল ডায়াসপোরিক পিপল, they are people from two countries, you can say. So Kamala Harris, she originally she's from India, her parents are from India, but she has accepted the American citizenship, so she becomes part of two countries. So diasporic people, এই diasporic লোকদের কাছ থেকে diasporic writersরা বেরিয়ে আসে, from them writers come out. তো এদের লিটারেচার্স পড়ে ওয়ার্ল্ড লিটারেচার্স অ্যাপ্রোচ করা যেতে পারে বা এরকম করা হয়। So I hope I have been able to bring to you some clarity to what is world literature. এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি এরকম এই জন্য দিয়েছি because there are lots of ইউনিটস ইন ইউর সিলেবাস যেগুলো বিশ্বের অন্য জায়গার রাইটার্সদেরকে ইনকর্পোরেট করা হয়েছে, রাইটিংস ফ্রম আদার পার্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড। সো হঠাৎ মধ্যেখান থেকে একটা পড়ছো, ইউ আর নট গেটিং দ্য ক্ল্যারিটি, আরে এই ফ্রান্স দেশের রাইটারকে আবার কেন আনা হলো আমাদের সিলেবাসে। সো for this understanding why the writers from other countries have been incorporated in your syllabus, for this you have to understand this class. Why, how, what is this world literature, why is this world literature, how is this world literature, which are these world literatures, এটা বোঝার জন্য আর যে রাইটার্স তোমাদের সিলেবাসে ইনক্লুডেড আছে সেটা বোঝার জন্য ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু দিস ক্লাস এগেন অ্যান্ড এগেন। 1-2 বার 3 বার শুনলে তোমরা হোপফুলি বুঝে নেবে। ওকে, সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, হ্যাভ এ নাইস ডে।